Good morning. Today we are going to discuss geophysical methods from our third module, site investigation and subsoil exploration. We have already discussed about the method of site exploration. Those are listed here: open excavation, borings, subsurface soundings, and finally geophysical methods. In this section, we are going to discuss geophysical methods in detail. There are various number of geophysical methods are available and are used in preliminary investigation of subsoil strata. Those are gravitational methods, magnetic methods, seismic reflection and refraction methods, and also electrical resistivity method. These methods are developed in connection with for prospecting oils and minerals. Geophysical methods are used to locate different strata and for rapid evaluation of subsoil characteristics. These are approximate methods. For reliable and detailed investigation, we have to use driving a hole, taking sample and testing the sample in the laboratory. Among various geophysical methods, seismic refraction method and electrical resistivity methods are commonly used. Subsoil stratയുടെ preliminary investigation വേണ്ടിയാണ് geophysical methods ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Geophysical methods ആയി വരുന്നത് gravitational methods, magnetic method, seismic reflection and refraction methods, and also electrical resistivity method. ഇവയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന geophysical methods. ഓയിൽസ് അതുപോലെ സോയിൽ മിനറൽസ് ഇവ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജിയോഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജിയോഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സിലൂടെ സോയിലിലെ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റകളെ അഥവാ ഡിഫറെന്റ് ലെയറുകളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സോയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ റാപ്പിഡ് ധൃതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഇവാലുവേഷനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിയോഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹോള് ഡ്രൈവ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൽ നിന്നും സാമ്പിളിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ലബോറട്ടറിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ജിയോഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് സെയ്സ്മിക് റിഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മെത്തേഡും. So we have to study seismic refraction method and electrical resistivity method in detail. So first we are going to study seismic refraction method. Seismic refraction method. In this method, shock waves produced are picked up by geophone and where the time of travel get recorded. Seismic refraction മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഷോക്ക് വേവ്സിനെ ഒരു ജിയോഫോൺ കൊണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുക. ജിയോഫോണിൽ ഈ ഷോക്ക് വേവ്സിന്റെ ടൈം ഓഫ് ട്രാവൽ എന്ത് ചെയ്യും? റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. From this we have to locate the different soil stratas and from this we have to study the different subsoil characteristics. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത സോയിൽ സ്ട്രാറ്റകളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്നും സബ്സോയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. Shock waves are produced into the soil at the ground level or some depth below it. Shock waves are produced by exploding small charges into the soil or by striking a plate with a hammer. സ്മാൾ ചാർജസ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും അതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിനെ ഒരു ഹാമർ കൊണ്ട് സോയിലിലോട്ട് അടിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായും നമുക്ക് ഷോക്ക് വേവ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Consider this line which is the ground level and here we are having three soil layers. Those are first layer, second layer and third layer. Here in first layer V1 is the velocity, here in second layer V2 is the velocity, here in third layer V3 is the velocity. Consider the point A from where shock waves are produced by exploding small charges or by striking plate with a hammer. Shock waves are produced in different
directions that we can observe in this figure. Among shock waves, there are two types of waves are produced. Those are P waves and S waves. P waves are travels much faster than S waves. And in this analysis, we are only using or saying about P waves. Among the various shock waves produced, consider this radiation. A part of this radiation is reflected and a part of this radiation is refracted. Alpha 1 is the angle of reflection with the vertical and alpha 2 is the angle of refraction with the horizontal. Then alpha 3 is the angle of refraction with the vertical. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എ ആണ് നമ്മുടെ ഷോക്ക് പോയിന്റ്. ഷോക്ക് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു റേഡിയേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു റേഡിയേഷന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഭാഗം റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ 1 ആണ്. ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൽഫ 2ഉം ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ആൽഫ 3ഉമാണ്. From this we can write sin alpha 1 divided by V1 is equal to sin alpha 3 divided by V2. Alpha 1 is the angle of reflection and alpha 3 is the angle of refraction. V1 is the velocity in first layer and V2 is the velocity in second layer. Whenever alpha 3 is equal to 90 degree, then our alpha 1 is known as critical angle. എപ്പോഴെങ്കിലും ആൽഫ 3 90 ഡിഗ്രി ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴുള്ള ആൽഫ 1നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ. Look into the figure. Here alpha 3 equal to 90 degree. Then this ray passes through this way. Okay, alpha 3 90 degree ആകുമ്പോൾ ഈ റേ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ്, ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെയാണ്. Okay, then we can write sin alpha 1 divided by V1 is equal to 1 by V2. That is alpha 3 equal to 90 degree. Then sin 90 degree is equal to 1. Then we are substituting here 1. From this we obtain alpha 1 is equal to sin inverse of V1 by V2. In case of seismic refraction method, there is a condition, that is V3 must be greater than V2 and V2 must be greater than V1. V1നേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം V2 എന്നുള്ള വെലോസിറ്റി, V2നേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം V3 എന്നുള്ള വെലോസിറ്റി. Then the ray which goes through the receiver R2. That is here V2 is greater than V1. Then the ray from this path converges to the receiver R2. R1, R2, R3, R4 are the receivers or geophones placed along the ground level line. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നമ്മൾ നിരത്തി ഇടക്ക് സ്പേസിംഗിൽ റിസീവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഫോൺസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We can consider another shock wave which follows the path A, B, C, D and R4. നമുക്ക് വേറൊരു ഷോക്ക് വേവ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിന്റെ പാത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് A, B, C, D, R4. Here alpha 1 dash is the critical angle with respect to second and third layer. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ 1 പറഞ്ഞു, അത് ഫസ്റ്റ് ലെയറും സെക്കൻഡ് ലെയറും തമ്മിലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന ആൽഫ 1 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെയറും തേർഡ് ലെയറും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണ്. Direct or primary waves travel directly from shock point along the ground surface and are picked up by geophone. In the figure we can observe direct ray. ഈ ഒരു റേക്ക് എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് റേ ആണ്. ഈ ഡയറക്റ്റ് റേ ഷോക്ക് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയും അത് ജിയോഫോണിൽ റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. If subsoil consists of two or more distinct layers, then some of the primary waves travels downwards and are get refracted at the interfaces. നമ്മുടെ സോയിൽ ലെയറിന് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ
അഥവാ വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയലുകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് പ്രൈമറി വേവ്സ് താഴോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയും അവ ഇന്റർഫേസസുകളിൽ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു റേ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ ഇന്റർഫേസിൽ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഈ ഒരു റേ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെയും റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെയറിന്റെ അതായത് രണ്ടാമത്തതിന്റെയും മൂന്നാമത്തതിന്റെയും ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റിലും റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. If underlying layers are more denser, then these refracted rays travel much faster. Underlying layers എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ഡെൻസർ ആണെങ്കിൽ, ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ളവയാണെങ്കിൽ ഈ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേസ് ഒന്നുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും. As the distance between the shock point and the geophones increases, then the refracted rays are able to reach much faster than the direct waves. ഷോക്ക് പോയിന്റും ജിയോഫോണുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേസിന് ഡയറക്റ്റ് വേവ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആഫ്റ്റർ വിച്ച് the refracted rays travel much faster than direct waves. ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് വേവ്സിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യപ്പെടുകയും റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, which is represented by the letter x suffix c. Critical distance x suffix c. Here the distance are marked as x. So the critical distance is marked as x suffix c. Then if x less than xc, then directed ray received before refracted ray. And if x greater than xc, refracted ray received before directed ray. എക്സിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റേ ആദ്യം റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇനി എക്സിനേക്കാളും എക്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആദ്യം റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആണ് റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുക. ഇനി എക്സും എക്സിയും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ ബോത്ത് ദി റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് റേസ് ആർ റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം. എക്സും എക്സിയും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും ഡയറക്റ്റ് റേയും ഒരേ ടൈമിൽ റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടും. Here the thickness of the each soil layer is marked, which is represented as Z1, Z2 and the Z3, which represents the thickness of the first layer, second layer and third layer. Next we can look how we can calculate the thickness of the strata. That is, here it is marked as H1 or Z1. Here we can consider first two layers. Those are first layer and second layer. A is the shock point. From this point, shock waves are produced. Direct waves are move along the ground surface and are picked up by geophones. Some of the direct waves or primary waves moves downwards and are refracted at the interface. That is here the interface of first layer and second layer. Okay, ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് റേയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് റേ എന്ത് ചെയ്തു, താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയറിന്റെയും സെക്കൻഡ് ലെയറിന്റെയും ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തു. From this figure we can analyze that alpha 1 is the angle of reflection and alpha 3 is the angle of refraction, which is equal to 90 degree. Then our alpha 1 which is equal to alpha c, which is the critical angle. Then we have to calculate the time of travel for direct ray and also the time of travel for refracted ray. Here this ray is the direct ray and this ray is the refracted ray. Okay. So, time of travel for direct ray, that is TD is equal to xn by v1. xn is the distance from A to C and v1 is the velocity of the first layer. Then we have to calculate the time of travel of the refracted ray, that is A to C via B and B.
that is time of travel for this ray A, B, D, C. Okay. Here, by considering this triangle AFB, we are obtaining AB is equal to H1 by cos alpha C. And like this, by considering the triangle EDC, we are obtaining CD is equal to H1 by cos alpha C. The thickness of the layer we can mark by H1 or Z1, that you can use according to your convenience. And the distance or we can say BD is also equal to EF, which is equal to XN minus AF and EC. XNൽ നിന്ന് AFും ECയും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് BD എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടും. Then the distance AF or EC we can obtain from considering the triangles AFB and ECD. Then we are obtaining AF is equal to EC is equal to H1 tan alpha C. Then by substituting BD or EF is equal to XN minus CE H1 tan alpha C plus AF H1 tan alpha C, which is equal to Xn minus 2H1 tan alpha C. Then time of travel TR is equal to AB by V1 plus BD by V2 plus CD by V1, which is equal to H1 by V1 cos alpha C. That is, we have already calculated AB is equal to H1 cos alpha C. Then substituting here H1 by V1 cos alpha C plus BD Xn minus 2H1 tan alpha C divided by V2 plus H1 V1 cos alpha C. Then we have already said previously sin alpha C equal to V1 by V2. That is, sin alpha 1 divided by V1 equal to sin alpha 3 divided by V2. When alpha 3 equal to 90 degrees, sin alpha 3 equal to 1, then sin alpha 1 is equal to V1 by V2. Here alpha 1 is equal to alpha C. That is, when alpha 3 is equal to 90 degree, our alpha 1 is equal to critical angle. Then sin alpha C equal to V1 by V2. From this, cos alpha C equal to root of 1 minus sin square alpha C. We are having the relation sin square alpha C plus cos square alpha C equal to 1. From this, we are obtaining cos alpha C equal to root of V2 square minus V1 square divided by V2. Like this, we can calculate tan alpha C, which is equal to sin alpha C divided by cos alpha C, which is equal to sin alpha C V1 by V2 divided by cos alpha C root of V2 square minus V1 square divided by V2. From this, we are obtaining tan alpha C equal to V1 divided by root of V2 square minus V1 square. By substituting the values of sin alpha C, cos alpha C and tan alpha C in the expression, we are obtaining TR, that is the time of travel for refracted ray, as is equal to Xn by V2 plus 2H1 into root of 1 by V1 square minus 1 by V2 square. Then when X equal to Xc, then our time of travel for direct ray and the time of travel for refracted ray are equal. നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഷോക്ക് പോയിന്റും ജിയോഫോണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് ഞാനിവിടെ റെഡ് മാർക്ക് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് വേവ്സ് ആയിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ്സിനേക്കാൾ മുമ്പ് റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഷോക്ക് പോയിന്റും ജിയോഫോണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും ഒരേ സമയം റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ we can write Xc by V1 is equal to Xc by V2 plus 2H1 root of 1 by V1 square minus 1 by V2 square. Then from this we can calculate our H1 is equal to Xc by 2,
root of V2 minus V1 divided by V2 plus V1, where H1 is the thickness of the first layer, Xc is the critical distance, V2 is the velocity of shock waves in the second layer, and V1 is the velocity of shock waves in first layer. It is the time distance graph of the direct waves and refracted waves. ഡയറക്റ്റ് വേവ്സിന്റെയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ്സിന്റെയും ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 0 to A എന്നുള്ള പോർഷൻ ഡയറക്റ്റ് വേവ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. A to B എന്നുള്ള പോർഷനെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ്സിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. We have obtained time of travel for directed waves is equal to xn by v1 and time of travel for refracted rays is equal to xn by v2 plus 2h1 into root of 1 by v1 square minus 1 by v2 square. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ y is equal to mx plus c പോലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി A to B എന്നുള്ള ലൈൻ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ y ആക്സിസിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ti. ഓക്കെ, A എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അളവാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് ശേഷം റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ്സ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് വേവ്സിനേക്കാളും മുൻപിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ലൈന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ti എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 0 to A എന്നുള്ള പോർഷന് ഡയറക്റ്റ് വേവ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. A to B എന്നുള്ള പോർഷന് റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ്സിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് A to B എന്നുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലും സെക്കൻഡ് ലെയറിന്റെയും ഇന്റർഫേസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ്സിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി B തൊട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയായിരിക്കും? സെക്കൻഡ് ലെയറും തേർഡ് ലെയറിന്റെയും ഇന്റർഫേസിൽ വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ്സിനെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നോക്കൂ, ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? 1 by v1 അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് 1 by v1 കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ്സിന്റെ ടൈം ഓഫ് ട്രാവലിലെ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് വരുന്നത്? 1 by v2 അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് A to B എന്നുള്ള റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ്സിന്റെ ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് 1 by v2 വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസിലുള്ള റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. അതും കൂടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 by v3. Seismic refraction method is fast and reliable. If a blind zone comes, that is the layer having velocity lesser than upper layer, then we cannot determine or we can't use seismic refraction method. ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സോൺ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ, അതായത് മുകളിലത്തുള്ള ലെയറിന്റെ വെലോസിറ്റിയേക്കാളും കുറവുള്ള ഒരു ലെയർ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയ്സ്മിക് റിഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സച്ച് ആസ് ഗ്രാവൽ, clay and rock have characteristic velocities and can be identified by distance time graph. Gravel, clay, rock പോലുള്ള ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിന് വ്യത്യസ്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിസ്മിക് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. Through the seismic refraction method, we can't recognize the exact type of material and we want to use site exploration methods like boring, sampling or sounding. വ്യക്തമായിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈറ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. It is a tabular column showing the velocities of different kinds of materials. And it is a figure showing seismic refraction method. From this we can observe velocity v1 is less than velocity v2 and the velocity v2 is less than v3. So this condition should be satisfied in seismic refraction method. Okay, thank you.